The last time Philip Soy was dressed in a suit and tie before Friday, May 23, 2014, was in 1982. Yes, he'd been a man in uniform, but for the last 32 years, he hasn't been dressed in military, but prison garb. And after 3 decades behind bars, he has no family to receive him. All he has waiting for him are a handful of good Samaritans from the Seventh-day Adventist Church who helped reform him as he served a jail time in connection to the 1982 coup on former President Daniel Arap Moi's government. Mimi nawachiliwa watu wanajua hata saa hii watu wajua kama nafurahi nimefurahi mpango wangu ya raia. Wanachapika na bali ya kukaa watu na huko suni huko nyumbani. Kwa maana nimechua wao wameuza shamba wote. Nimetoroka wote hata mimi sijui. Hii watu wa kanisa ndio nasaidia mimi tu ndio takwenda na hao. Kwa maana kuna wakichana sema takuzana na kuru. And apart from the clothes on his back and the contents of the 2 patched up bags at his feet, made from fabric used to upholster seats at the prison, Philip Soy has nothing to his name, not even a family. Alikuwa na mtoto mmoja. Akaenda naye. Mpaka sasa. Mpaka akafungwa bila kurudi. Na hiyo watu wote alihama, hata watu zangu walihama kwa hiyo shamba aliuza na. A nephew, Pastor Joseph Nyasani of the SDA Church hopes, will take Soy in, given he has nowhere else left to go. Kuna vijana walimtembelea hapa tulipokuwa na sherehe fulani ya ubatizo hapa. Kulikuja vijana watatu. Na tukaona kwamba ni kama wako tayari kumpokea. Kwa hivyo sasa tunataka kuwapokeza Soy waweze kumlinda, na sisi kama kanisa tuko tayari kushirikiana nao katika kumtunza. But how does a man end up without a place to call home at the ripe old age of 76? This is the voice of Kenya, Nairobi. Time now is 12 minutes past 6. You are hereby informed that everybody is requested to stay at home. There should be no movement in town. The government has now been taken over by the military until further notice. Kulikuwa na vita mkorokoro ya 1982. Nataka kupindua serikali. Ngao sasa watu napurukana jeshi na wapigana wenyewe. Kila mtu anatoa silaha yake, nataka kujua kitu gani kinaendelea. Soy recalls that he was on guard duty at the home of one of the Kenya Air Force commanders near Dagoretti Corner when the radio announcement was made. Mimi nilikuwa nakumbanya kazi kwa jeshi la Ngata. Ngao vita katokea na nataka kupindua serikali. Ngao sisi nasikia habari hiyo. Si bia sina toa silaha. Ndio kwenda kusaidia. And by the time they left the barracks for the city center, he says there were 12 of them in 2 vehicles. Hata kubia town sina kila mtu nakimbia. Kwa maana wengine wamepita town. Wengine afunja tuka, wengine napiga polisi. Sasa kuona sasa imekuwa mbaya. Watu wamekuwa kila bali. Sina kata sia kawaja takari. Sina kata mguu. Ninakuja sasa Langata kukata Kenyatta. Shortcut. Hata bali kitu alipotelea risasi ni barabara watu nataka kusika sisi. Sina tubia sasa. Nani alikuwa anataka kuwashika? Raia. Kwa nini raia walikuwa wanataka kuwashika? Kwa maana mesemekana hiyo watu wasikwe na polisi asiki sisi. Kwa maana polisi kaona sisi inatubia askari, inatubia silaha. The official version of events is that when they cut through Kibera, they not only raped women but defiled children, a charge that earned him the last 10 years he spent in prison. Nasema alionea kwa nyumba yao kama sina bita. Akaingia kwa nyumba nyingine, sia kabaka akatoka, sia kauliza sasa aingia namna gani bunduki na kuingia ndani na kutoka bila kunyang'anywa. Anasema kufanya hiyo makosa. Kufanya hiyo makosa. Akafunga sisi 15. But once they returned to the barracks, they didn't find the haven they'd sought. Sasa kwenda siku sisi na nakuta kama amekuwa tayari. Wale natoka nje wote naingia ndani na siku kwa maana najulikana natoka pita huko nje. Sasa akaendelea namna hiyo kuja kamata watu wengine. Wale walikuwa na ushana, wale wengine hawana ushana kwa kwenda kuochiwa. Ile alihusiana akakamata na kaweka ndani. Akapelekwa ndani kwenda kuchunguzwa, wengine akapatikana silaha imetumiwa kama sisi alikuwa ametumia silaha. Sasa akapungwa sisi.
Innocent or not, the Kenyan government felt that on Friday, Soi had served his time. Soi has been a well-behaved prisoner, and he went through various programs like tailoring while in committee before he was brought to us, where he undertook a leather-making program. And he was a well-behaved prisoner while in our custody. And we're wishing him well as he integrates back into society. But Soi is not interested in fixing or making shoes for the remainder of his years. He is instead setting out to reclaim his family. A tall order given he had to fish around his pockets for a 50-shilling note, his only gift from Madegwa for his bus fare back home, and given the strained relations with his wife that preceded his incarceration. Siku alikuwa na siku wa bibi yangu alikuwa ameenda, kwa maana aliwacha mama wakati mimi naenda leave, na ni 76. Ni akaenda kabisa, akawacha mama kama alikuwa mgonjwa. Sasa wakati huu sasa kusikia tangu siku hiyo waacha kuja. Without much of a family left, however, given his mother died while he was in prison in 1985, his father in 1978, and his surviving brother's whereabouts are unknown to him, he is keen to make amends. And he's adamant that the faith he found behind bars, and which has seen him through the last years of his incarceration, will carry him through. Sasa maisha mkine mjasibukuwa. Siku mimi naenda kanisa ndio watu wasitieni wasaidia mimi tangu 011. Tuseme na 010. Siku mimi nakwenda kupiga transfer ni watu wasitieni ndio nasaidianga mimi, kwa maana mimi nilikuwa ni maisha mengine mimi kaokoka. Na kama hata maneno ya Mungu kwa maana tangu siku hiyo mimi kaona mimi nafurahi, kuna mafikirio mingi hata kama bana kuja ona mimi. Sina wasiwasi mingi. Kwa maana saa wote nakuja saidia mimi maombi. Okay.